Hi everyone, welcome to my channel Axiom Programming Basics. Today we're going to talk about C++ programming. So first question is, why should we learn C++ programming language? C++ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটি একটি পাওয়ারফুল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার মূলত এখনও ইউজ করা হয় মূলত তিনটি রিজনের জন্য, যেটা হচ্ছে যে পারফরমেন্স এবং রিলায়েবিলিটি অ্যান্ড স্পেশালি এটা রেসপন্স টাইমের জন্য। এবং এটা টেক ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও ইউজ হয়। ফর এক্সাম্পল টেসলা কোম্পানি, যেটা আমরা জানি অনেক নামকরা গাড়ির কোম্পানি, এই কোম্পানিটি ওদের নতুন যেসব গাড়ি বের করছে ওই গাড়িগুলোর প্রোগ্রামিংটা C++ এর দ্বারা করা হয়। এবং আদার এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমরা যেসব মোবাইল ডিভাইস ওর মাইক্রোওয়েভ ওভেন ওর ওয়াশিং মেশিন যেসব ডিভাইসেস আমরা ইউজ করি, এগুলোতেও C++ এর ব্যবহার অনেক বেশি আকারে ইউজ হচ্ছে। এছাড়াও আমরা আরেকটা প্ল্যাটফর্মের সাথে অনেক পরিচিত, যেটা হচ্ছে গেমিং প্ল্যাটফর্ম। সো আমরা যেসব নতুন নতুন গেম বাজারে আসছে, এগুলো এখনকার নতুন গেমিং ইঞ্জিন, যেটা প্রবাবলি নাম হচ্ছে যে আনরিয়েল ইঞ্জিন 4, এটাও C++ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে। সো যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখনও টেক ইন্ডাস্ট্রিতে C++ এখনও অনেক হেভিলি ইউজ হচ্ছে। সো টেক ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও C++ শিখে অনেক জব পাওয়া যাবে। So personally I would advise to learn C++. So let's go and see the complete contents of C++ programming I have made for you guys. Hi everyone, welcome to my C++ programming course. Here I will go over the contents of my full coursework. First, we'll look into the simple basics of C++ programming, where I will cover the basics such as program structure, namespaces, user input-output, file input-output, and the header files. Then, we will learn about compilation and execution in different environments. Next will be the operations, where we will get to see the arithmetic operations, and then we will look into control flow, where we will implement using logic operators, using if-else, loops, etc. After that, we will look at pointers, followed by arrays and then vectors. And then we'll go over functions. After we cover the easy stuffs and build our confidence in the basics, we will go over the classes, which will be followed by overloading and template concepts. Then we will learn about inheritance and polymorphism, which is one of the most important part of programming. One other thing I would like to mention is that whenever we will cover a concept, I will go over various different work examples with you guys so that you can understand how the basic concepts are used in real life and how interviewers will ask questions on these concepts. I will also show you whiteboarding and how to think of inner mechanism, which is also very important to learn because it will build up your confidence level for coding interview. By the end of this course, you will have a good understanding of C++ programming basics. Thank you all for watching my video. Press the like button if you liked it, subscribe if you loved it. Also, আমি প্রতি সপ্তাহে তোমাদের জন্য একটি ভিডিও রিলিজ করব। আর প্লিজ তোমাদের যদি কোনো কমেন্টস থাকে ভিডিওর ব্যাপারে, তোমরা কমেন্ট করো নিচে। আমি একটি গুগল ফর্মের লিঙ্কও দিয়ে দেবো আমার ডেসক্রিপশনে, যেটাতে তোমরা কোনো ভিডিও বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা রিকোয়েস্ট করতে পারো। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য, এবং যদি প্রয়োজন হয় আমি চেষ্টা করব একটি ভিডিওতে ডিটেলড এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার জন্য। এবং আমার আরও একটি প্রোগ্রাম আছে যেটার নাম অ্যাক্সিওম লাইফ হ্যাকস। তোমরা ওইখানে আমার লাইফের ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস নিয়ে আমি কিছু ভিডিও বানাইছি, ওটা তোমরা চেক করতে পারো। So thank you all again for watching my entire video. I will see you guys in my next video.